Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 30. The activities of the Pracetas, text 34 and 35. Canto, cuarto, capítulo 30. De Srimad Bhagavatam, las actividades de los Pracetas. Vamos a leer el verso 34 y el verso 35. Translation, purport, traducción, significado, gracias, Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Tulayama lavenapi Nasvargam na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Mardyanam kim utashisha Tulayama lavenapi Nasvargam na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Mardyanam kim utashisha Tulayama lavenapi Nasvargam na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Mardyanam kim utashisha Tulayama. We compare, comparamos. Lavena with a moment, con un momento. Api, even, incluso. Na, not, no. Swargam, attainment of the heavenly planets. Elevación a los planetas celestiales. Na, not, no. Apuna bhavam, merging into the Brahman effulgence, fusión en la refugencia Brahman. Bhagavat, of the Supreme Personality of Godhead, de la Suprema Personalidad de Dios. Sangi, with associates, con personas relacionadas con. Sangasya, of association, de compañía. Mardyanam, of persons who are destined to die, de personas destinadas a morir. Kim uta, how much less, cuanto menos. Ashishaha, benedictions, bendiciones. So the Pracetas continue to pray to the Lord. Y vamos a ver lo que dicen. So, they say, even a moment's association with a pure devotee cannot be compared to being transferred to heavenly planets
or even merging into the Brahman effulgence in complete liberation. For living entities who are destined to die and give up the body, association with pure devotees is the highest benediction. Frente a un solo instante en compañía de un devoto puro, ni la elevación a los planetas celestiales ni la fusión en la refulgencia Brahman, en un estado de liberación completa, tienen el menor valor. Para las entidades vivientes que están destinadas a abandonar el cuerpo y morir, la relación con devotos puros es la bendición más elevada. Purport, significado. Prabhupada Saraswati, the great saint and devotee of Lord Chaitanya, has stated, Prabhupada Saraswati, el gran santo y devoto del Señor Chaitanya, ha afirmado, Kaivalyam narakayate tridashapur akasha pushpayate. For a pure devotee, Kaivalya, merging into the existence of Brahman, the Brahman effulgence, is no better than living in hell. Para el devoto puro, Kaivalya, la fusión en la refulgencia existencia del Brahman, la refulgente existencia del Brahman no es mejor que vivir en el infierno. Similarly, he considers promotion to heavenly planets, Tridashapur, just another kind of phantasmagoria. De la misma manera, para él, la elevación a los planetas celestiales, Tridashapur, no es más que otra phantasmagoria. In other words, a pure devotee does not place much value in the destination of the karmis, the heavenly planets, or in the destination of the jnanis, merging into the Brahman effulgence. En otras palabras, el devoto puro no da demasiado valor a los destinos que alcanzan los karmis, los planetas celestiales, y los jnanis, la fusión en la refulgencia Brahman. A pure devotee considers a moment's association with another pure devotee to be far superior to residing in a heavenly planet or merging in the Brahman effulgence. Para el devoto puro, un momento en compañía de otro devoto puro es muy superior a vivir en un planeta celestial o a fundirse en la refulgencia Brahman. The topmost benediction for those who are living in this material world and are subjected to the repetition of birth and death, transmigration, is association with pure devotees. Para los que viven en el mundo material expuestos al ciclo de nacimientos y muertes, la transmigración, la compañía de devotos puros es la bendición suprema. One should search out such pure devotees and remain with them. Hay que buscar a esos devotos y permanecer en su compañía. That will make one completely happy, even though living within this material world. Eso nos hará completamente felices, incluso mientras vivamos en el mundo material. This Krishna consciousness movement is started for that purpose. El movimiento para la conciencia de Krishna se ha fundado con ese propósito. A person who is overly affected materially may take advantage of this movement and become intimately associated with it. Las personas que se sientan demasiado afectadas por la materia pueden beneficiarse de ese movimiento y establecer lazos estrechos con él. In this way, the confused and frustrated inhabitants of this material world may find the highest happiness in association with devotees. De ese modo, los confusos y desengañados habitantes del mundo material pueden encontrar la felicidad más elevada en compañía de los devotos. Text 35, el verso 35. Yatredante kata mrishtas trishnaya prashamo yataha nirvairam yatra bhuteshu nodvego yatra kaschana. Whenever pure topics of the transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings, at least for the time being.
Not only that, but they are no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. Siempre que se habla de los temas del mundo trascendental, que son puros, las personas que las oyen olvidan todo tipo de anhelos materiales, al menos mientras están escuchando. No solo eso, sino que dejan de sentir envidia de los demás y olvidan sus ansiedades y temores. Purport. Vaikuntha means without anxiety, and the material world means full of anxiety. Mientras que Vaikuntha significa sin ansiedad, el mundo material es un lugar lleno de ansiedad. As stated by Prahlad Maharaj, en palabras de Prahlad Maharaj, Sara samudvigna diyam asatgrahat. The living entities who have accepted this material world as a residence are full of anxiety. Las entidades vivientes que han aceptado como residencia el mundo material viven llenas de ansiedad. A place immediately becomes Vaikuntha whenever the holy topics of the personality of Godhead are discussed by pure devotees. Sin embargo, cuando los devotos puros hablan de los santos temas relacionados con la suprema personalidad de Dios, el lugar se convierte en Vaikuntha. This is the process of Shravanam, Kirtanam, Vishnu, chanting and hearing about the Supreme Lord Vishnu. Ese es el proceso de Shravanam, Kirtanam, Vishnu, cantar y escuchar acerca de Vishnu, el Señor Supremo, as the Supreme Lord himself confirms. Eso lo confirma personalmente el Señor Supremo. Naham tishtami vaikunte yoginam hridayeshu va tatra tishtami narada yatra gayanti mat bhakta. My dear Narada, actually I do not reside in my abode Vaikuntha, nor do I reside within the hearts of the yogis, but I reside in that place where my pure devotees chant my holy name and discuss my form, pastimes and qualities. Mi querido Narada, en realidad no resido en Vaikuntha, mi morada, ni en el corazón de los yogis. Mi residencia está allí donde mis devotos puros cantan mi santo nombre y hablan acerca de mi forma, pasatiempos y cualidades. Because of the presence of the Lord in the form of the transcendental vibration, the Vaikuntha atmosphere is evoked. Debido a la presencia del Señor en forma de vibración trascendental, se manifiesta la atmósfera de Vaikuntha. This atmosphere is without fear and anxiety. Esa atmósfera está libre de temor y ansiedad. One living entity does not fear another. En ella las entidades vivientes no se temen unas a otras. By hearing the holy name and glories of the Lord, a person executes pious activities. La persona que escucha los santos nombres y las glorias del Señor está realizando actividades piadosas. Srinvatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Bhagavatam 1-17, 1-2-7 del Srimad Bhagavatam. Thus, his material hankerings immediately stop. Con ello desaparecen inmediatamente sus anhelos materiales. This Sankirtan movement, started by the Society for Krishna Consciousness, is meant for creating Vaikuntha, the transcendental world that is without anxiety, even in this material world. El movimiento de Sankirtan, establecido por la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, tiene la finalidad de crear, incluso en este mundo material, un mundo trascendental libre de ansiedad, Vaikuntha. The method is the propagation of the Shravanam Kirtanam process throughout the world. El método para hacerlo es la propagación del proceso de Shravanam Kirtanam por todo el mundo. In the material world, everyone is envious of his fellow man. En el mundo material, todos sienten envidia de su prójimo. Animalistic envy exists in human society as long as there's no performance of Sankirtan Yagya, the chanting of the holy names. Esa envidia propia de animales existirá
en la sociedad humana mientras no se lleve a cabo Sankirtan Yagya, el canto de los santos nombres. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The Pracetas therefore decided to remain always in the society of devotees, and they considered that to be the highest benediction possible in human life. Por consiguiente, los Pracetas decidieron permanecer siempre en compañía de devotos, considerando que esa era la bendición más elevada que se puede obtener en la vida humana. So, we have talked about this now for quite a few times. No? All these last verses are about this subject matter. Hemos hablado sobre esto ya hace unos cuantas veces. Ese es el tema de esos versos. So it cannot be overemphasized how important it is to be with devotees. No se puede enfatizar demasiado la importancia de estar con devotos. And as we pointed out also in one of the classes in the past, y también hemos mencionado esto en alguna de esas clases del pasado, sometimes we may feel, even with devotees, some inconvenience, ¿no? Y a veces incluso estando con devotos vamos a sentir algo no demasiado agradable o confortable. There may be some misunderstanding, puede haber malentendidos, and if one is still very much mixed, there may be even envy still. Si hay mucha mezcla, incluso puede haber envidia. As we find here, when one becomes actually purified, there's no more envy. ¿No? Aquí se explica. Cuando realmente hay purificación, no hay más envidia. But, as Kapila Deva pointed out, the separatist type of devotee, Prakrita Bhakta, he may be envious and violent and angry and all kinds of bad qualities. ¿No? Pero como Kapila Deva explica acerca del Prakrita Bhakta, del devoto mezclado, puede haber envidia, puede haber violencia y ira y todas esas malas cualidades. Still, and in this world it's very difficult to find a situation where everything is just completely harmonious. ¿No? Y en este mundo material es muy difícil encontrar una situación donde todo es armonioso. It is possible. I mean, if everybody is a pure devotee, then this Vaikuntha atmosphere is produced, as it is explained here. ¿No? Y eso que sí es posible. Si todo el mundo es devoto puro, se crea esa atmósfera de Vaikuntha como aquí se explica. But our experience is that there is still some mixture, and we may also feel that, yes, I'm still pretty much mixed up. ¿No? Sabemos que sí existe todavía mezcla. Yo mismo también me siento que estoy todavía mezclado. So what to do? ¿Qué hacer? So therefore Prabhupada gave the example of the boat in the ocean. ¿No? Y por lo tanto Srila Prabhupada dio ese ejemplo del barco en el océano. If we want to cross the ocean, we better be on a boat, because swimming is not an option. ¿No? Si queremos cruzar el océano, hay que estar en un barco. No es una opción nadar. Here you can go to the ocean, Pacific Ocean, and if you just keep going this direction, you get where? Australia or Japan, I guess, ¿no? Si uno se va desde aquí del Pacífico, siempre dirección oeste, llegará a Australia, Japón, and finally even to India. Al final incluso se puede llegar a India. So, but to do that, because it's thousands and thousands of kilometers, you can't swim that, you have to take a boat. ¿No? Y como está tan lejos, miles y miles de kilómetros,
No se puede nadar, hay que ir en un barco. So the material ocean of the material world is much vaster than any Pacific or Atlantic Ocean, 10 times multiplied. ¿No? Y el océano del mundo material es más vasto que incluso el Pacífico y el Atlántico multiplicado por 10 o más. So therefore, yes, the scriptures say that this Sankirtan movement is like a boat. And then we have the Acharya as the captain, and the Vedic literature is like the breeze, and the boat can go smoothly. Entonces se explica que el movimiento de Sankirtan es como un barco, y el capitán es el Acharya, y las brisas son las literaturas védicas. So, but on the boat, if there are so many others who are also crossing, you cannot expect that you will be in harmony with every single person on the boat, ¿no? Si estamos en un barco con tantas personas, es difícil esperar que vamos a tener una relación armoniosa con cada uno en el barco. So, but if there's some difficulty, and then the conclusion is I'm feeling so, I'm not feeling very well, this person next to me, so maybe I just jump over and go on my own swim. ¿No? Si estamos aquí al lado de una persona que me molesta, quizás sí voy a saltar del barco y empezar a nadar. It's not enough, no es una opción. So we have to tolerate. That's what Prabhupada's conclusion. Tenemos que tolerar. Esa era la conclusión de Srila Prabhupada. Because the most important thing is to cross the ocean. ¿No? Porque lo más importante es cruzar el océano. So what to do? ¿Qué hacer? So anyway, the Pracetas, that's the conclusion, and actually Prabhupada had the same point somewhere before in some of the purports, that the conclusion is that the greatest benediction is to be with devotees. ¿No? Y aquí otra vez, y antes también lo dijo, que la conclusión es, al final de todo lo que se ha dicho, la bendición más grande es estar con devotos. So, what else can we say? ¿Qué más se puede decir? Ya lo hemos dicho varias veces. Well, here also, of course, in the first verse, this comparison is given of the heavenly planets and the Brahmani effulgence, ¿no? También aquí en este primer verso se da el ejemplo de la elevación a los planetas celestiales o la fusión en la refulgencia Brahman, Kaivalyam Narakayate and Akasha Pushpayate. That's Prabodhananda Saraswati. He compares Kaivalya, the oneness, to Naraka, which is hell, comparar al infierno, and Akash Pushpa, that's a flower in the sky. It doesn't really exist. The Prabhupada translates as phantasmagoria. Lo que Prabhupada traduce como fantasmagoria en el sánscrito es Akash Pushpayate, una flor en el cielo. No hay flor en el cielo, aparece algo que parece una flor y voy a ir ahí para... Y no hay nada. So, heavenly planets, they're compared to flowers in the sky. Los planetas celestiales se comparan a una flor en el cielo. Es un tipo de espejismo. It's kind of fata morgana. So, yes, you may go there, but ultimately you cannot even stay, and it's useless. ¿No? Uno puede ir ahí, pero uno no puede permanecer para siempre ahí. Y actually you have to come back to this world after finishing your residence in the heavenly planets. En realidad hay que volver a este mundo después de vacaciones en los planetas celestiales. So an intelligent person will say, no, why should I waste my time? No, una persona inteligente no va a tener eso como destino, porque perder el tiempo. So,
That's also why Bhaktivinoda Thakur says, and we mentioned this, that I prefer to be an insect in the house of a devotee instead of becoming a Brahma, who is averse to just being on a heavenly planet but not Krishna conscious. What's the use? ¿No? Y por lo tanto, Bhaktivinoda Thakur dice en una de sus canciones que prefiero ser un insecto en la casa de un devoto en vez de volverme un semidios como Brahma, olvidando a Krishna, ¿no? Estando en contra de Krishna. So therefore, one cannot enough emphasize the importance of being with devotees. Por lo tanto, no podemos enfatizar demasiado la importancia de estar con devotos, because, as Prabhupada points out in that second purport, wherever there is the transcendental vibration of the Lord, the atmosphere of Vaikuntha is produced, ¿no? Como Srila Prabhupada dice aquí en el segundo significado, donde hay la vibración trascendental del Señor, se manifiesta la atmósfera Vaikuntha. And otherwise, sada samudvigna diyama satgrahat, everyone is in anxiety. ¿No? De lo contrario, todo el mundo está siempre lleno de ansiedad. And it's inevitable, no se puede evitar. Eso es lo que queremos. La gente, people, basically they practice yoga to reduce stress, anxiety. That's the basic, generally the idea. ¿No? Por lo general, la gente cuando practica yoga es para reducir el estrés. ¿No? Peace of mind, ¿no? Una mente pacífica. And even that, you may be able to, yes, reduce the stress a little bit by this practice, but it's only while you are in the yoga studio. ¿No? Uno puede reducir quizás el estrés un poquito, pero solamente eso actúa mientras uno se encuentra en ese estudio de yoga. As soon as you step outside, same thing. You are surrounded by material atmosphere and everything comes back. ¿No? En el momento que uno sale fuera, está rodeado de esa atmósfera material y todo empieza de nuevo. So it's not a permanent solution. Krishna consciousness is different from just this simple yoga practice. ¿No? La conciencia de Krishna es algo diferente de esa práctica de yoga, because it's actually a change of heart, ¿no? A change of consciousness. Se trata de cambiar el corazón, cambiar la conciencia. And then even if you are in the material world, if the consciousness is fixed on Krishna's lotus feet, then one is like a lotus within the water. You're not touched by the water. ¿No? Incluso si uno se encuentra en el mundo material, si la mente está fijada en Krishna, uno se encuentra como un loto en el agua, que puede que esté en el agua, pero el agua no lo toca. So that's the secret. So therefore, Prabhupada says that the purpose of the Krishna consciousness movement is to create, even in the material world, a world, transcendental world, free of anxiety, Vaikuntha. Por lo tanto, aquí Prabhupada dice que el propósito de la Asociación para la Conciencia de Krishna es crear, incluso en este mundo, un mundo trascendental libre de ansiedad. And that can be done by Shravanam, Kirtanam, Vishnu, hearing and chanting about Krishna. So that's what we want to do, that's what we're trying to do, and we're trying to have people participate as much as possible. ¿No? Es lo que estamos haciendo, estamos intentando de propagar y invitar a la gente que participe lo máximo posible. So, questions, comments? Todo muy claro, ya creo que ya no hay más, no debería haber más dudas. There should be no more doubts about it. So we can read more, even this is all about the same. ¿No? Podemos leer más, es todo el mismo tema. Yo quería hacer una pregunta, que normalmente la envidia se desaparece cuando uno avanza un poco más en la vida espiritual, explicada en los versos. Mi pregunta es, como yo sé si, porque normalmente, y bueno, yo personalmente,
uno entra en movimiento como Prakrita Bhakta, ¿no? Un devoto de tercera clase, ¿no? Tendría que tener mucho de eso, ¿no? ¿En qué momento es que uno puede pasar a la etapa del Madhyama Vikari? ¿Cómo uno puede saber si uno está saliendo un poco de la etapa de Kanista Vikari y está entrando por lo menos en otra etapa más avanzada? Okay. So we talked about this possibility that one becomes free from envy, that one advances as a devotee. Si avanzamos como devotos, podemos liberarnos, ¿no?, de la envidia. But when we are in this platform of still being mixed, kanishta, and feeling envy, how do we know when one advances and comes to this other platform? No, more or less, eso más o menos. How do we know? So, ¿cómo sabemos? Well, there are symptoms. It's described. What is a Madhyama Adhikari? No, hay síntomas que describen las cualidades del Madhyama Adhikari. Everybody should know. There's 4 symptoms. Hay 4 síntomas. What are these? ¿Cuáles son? Primero, first one. El amor por Dios. Yes, that one has an affection, love for God. Then, Mucho afecto por los devotos. making friendship with the devotees, haciendo amistad con los devotos. Next, Compasión por las personas. that's the last one, yeah. Tener compassion for the innocent. Y indiferencia con los que Well, son contrarios a... yes, you ignore the envious, dveshis. So, because in the material world everybody is envious. But then there's the innocent. They're not really envious, they're just ignorant, so we try to help them. ¿No? Están, en general, como se describe aquí, en el mundo material, todo el mundo tiene envidia. Pero hay algunos que lo llamamos los inocentes, que son ignorantes, no tienen malicia. So, queremos ayudarles. ¿No? So, if one has these 4 things clear, then we should be able to say that, yes, Madhyama Adhikari, ¿no? Si esas cosas están presentes, si lo sabemos, y seguimos esas pautas, podemos decir que está el estado del Madhyama Adhikari. Kanishta is what Kapila Deva describes, no? This Prakrita Bhakta, it's basically Kanishta. ¿No? ¿Cómo es un Kanishta? Se describe como Kapila Deva lo describe, un Prakrita Bhakta. If we still very lusty, angry, and envious, and violent, then we have to hear and chant a lot more. ¿No? Si todavía somos muy lujuriosos, iracundos, violentos, envidiosos, falta, ¿no? Hay que escuchar y cantar más para eliminar esas impurezas. ¿No? These impurities have to go. And they do go if we hear and chant properly, ¿no? Y van a desaparecer si escuchamos y cantamos apropiadamente. Now Prabhupada quoted this, I think, Srinvatam Swakata Krishna. Yes, he did. No? Prabhupada citó ese verso. These are the very most important verses we can say in practical, in the whole Bhagavatam, because they describe how you become Krishna conscious. ¿No? Esos 5 versos son los más importantes del Bhagavatam en un sentido, porque describen todo el proceso como volverse consciente de Krishna. So everything starts, todo empieza. Srinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Srinvatam is eager to hear. That's the translation. ¿No? Esa palabra significa una ansia de escuchar. Escuchar, no oír. Todo el mundo puede oír, hasta la hormiga, but they don't listen, ¿no? Escuchar, o sea, we have to listen, not just hear. We say hearing and chanting, but it means listening and chanting, ¿no? With attention, con atención. So then, Srimadam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtanas, Yadayanta, Srimadam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtanam, Hridayantaksto Abadrani, Hridaya Antaksta, in the heart, there's abadrani, there's inauspicious things, anarthas. All these qualities, envy and violence and anger and lust and all these, and greed, ¿no? En el corazón hay esas cosas inauspiciosas.
las anartas, que son la envidia, anger, la ira, ¿cómo hemos dicho? No, la envidia, la ira, lujuria, codicia, etcétera, etcétera. So Hridayantaksto avadarani vidunoti suritsatam. When Krishna sees that a devotee wants to get rid of this, and he hears attentively, then Krishna helps within the heart to clean the heart. ¿No? Cuando Krishna está en el corazón, cuando él ve que el devoto tiene ese deseo de escuchar con atención y eliminar esas impurezas, Krishna en el corazón le ayuda. He is the best friend, Surit. Surit means somebody who has a good heart, who is your well-wisher. ¿No? Alguien que tiene un buen corazón y solamente quiere tu bien. Ayudará. ¿No? Such a person helps you. So Krishna is like that. Then when this has happened, then nashta prayeshu avadreshu nityam bhagavata sevaya. Then all these bad things in the heart will disappear gradually. ¿No? Cuando uno actúa así, entonces todas esas cosas en el corazón que son inauspiciosas, que son malas cualidades, van a desaparecer. Tararajastamo bhava kama lobarayaschaye. Then lust and greed will disappear from the heart. ¿No? La lujuria, la codicia, ira, envidia va a desaparecer del corazón. And then cheta eta anavidham stita sutva prasidati. Then one becomes fixed in sattvic, in sattva guna, vishuddha sattva actually. No? Uno se vuelve fijo en la bondad, and cheta eta anavidham, all these things that are in the heart that lie like thorns that are pinching. No? Prabhupada uses that example, something pinching your heart. No? Lo que está en el corazón, esas espinas que te pican el corazón, eso ya desaparece. Evangvad prasana manaso, then you become joyful. ¿No? Uno se vuelve alegre, lleno de alegría, feliz. So that's the process. And mukta sangam, then you become free from material influence. ¿No? Uno se libera de la influencia material. So the process is this. Ese es el proceso. So everybody knows how much the heart is still very much inclined to lust, greed, anger, envy, and all these things. ¿No? Y cada uno sabe hasta qué punto el corazón todavía está muy bajo la influencia de la lujuria, la codicia, la ira, la envidia y todas esas cosas. So then you have to hear more and chant more with attention. ¿No? Uno tiene que, para eliminar eso, escuchar más y cantar más con atención. Not just like a mechanical process. That will be very, very slow. ¿No? Ese sí es un proceso mecánico muy, muy lento. Muy lento. In many lifetimes, ¿no? Muchas vidas. ¿Algo más? En el Shambhas, María Madhikari, yo leí que no se habla de amor, se habla de fe. Oh, yes, that's Chaitanya Charitamrita, yes. But these are the qualities, and these qualities will develop, and that goes along with faith. Es un hecho. También la fe está vinculado a eso, o sea, cuando se desarrollan esas cualidades, también la fe de Komala Shraddha, una fe muy blanda que fácil se puede tumbar, Kanishta, a una fe que firme. Eso es Nityam Bhagavata. ¿Cómo es Bhagavata? A ver, Nashta Prayesh Avareshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. No, then Bhakti becomes fixed. When these things disappear from the heart, you become purified. Then Bhakti becomes fixed. Shraddha becomes fixed. No? Cuando esas cosas desaparecen del corazón, la fe se vuelve firme. Nishta. Irrevocable. Prabhupada uses that word. No? Irrevocable. A menos que se cometen ofensas muy graves, todo se destruye. Pero si no, es irrevocable, es firme. And so that's one of the symptoms of Madhya Madhikari. His face is fixed. Yo había leído otra característica de un Madhya Madhikari,
que no tiene el canista Vicari, que es que el Madhyama Vicari normalmente está siempre especulando filosóficamente. Especulando. Filosóficamente. Prabhupada en una otra parte dice que la especulación filosófica se acepta siempre y cuando esté basada en la escritura. No en Well, la... yeah, so normally we don't then use the word especulación, sino mejor contemplación filosófica. Suena un poco mejor, porque si no nos referimos siempre a los gyanis, ¿no? So yes, one of the symptoms of the Madhyama Arikari, he is also is a philosophical thinker, no? Pensamientos filosóficos. Yes, so, but not speculating. It's based on scriptures and real knowledge, ¿no? Basado en verdadero conocimiento, las escrituras, no unas imaginaciones. That's also typical of Kanishta, mental speculation, not on Shastra. ¿No? Kanishta también hace eso, especulando mucho. No se basa en... Porque no sabe, eso es otro síntoma es, yes, Madhyama Adhikari, he knows scripture. He can give arguments from scripture. Kanishta is not able. Un Madhyama Adhikari también sabe dar argumentos basados en las escrituras, que el Kanishta no tiene esa capacidad. Therefore, his Shraddha is soft and can be... If he gets other arguments, then he becomes confused. ¿No? Por lo tanto, sí, su Shraddha es muy débil. Y cuando oye otros argumentos, no sabe contestar a base de la escritura, se confunde. So, okay. Anything else? Okay. ¿Algo más? A ver. En varias clases sonó la palabra devoto separatista. Un tema que me inquieta un poco. Yeah, we talked about the separatist. So what's the definition of a separatist? No, ¿cuál es la definición de un separatista? Actually very simple if we remember what Kapila Dev and Prabhupada, how he explains it in the purport, ¿no? Es algo muy sencillo en la realidad, tal como Prabhupada lo explica en el significado. What is a separatist? Separado del deseo de Dios. Separate interest, ¿no? Tiene un interés separado del interés de Krishna y sus devotos. Has just an ulterior motive sometimes, it's also called, ¿no? A veces lo llamamos con otros motivos. Like, why do I chant the holy name? Or why do I practice Krishna consciousness? A ver, ¿no? ¿Por qué cantamos el santo nombre? ¿Por qué estamos practicando la conciencia de Krishna? There can be other motives. Not everybody does it just to become, to attain love of God, pure love of God, ¿no? No todo el mundo lo hace simplemente para obtener amor puro por Dios. Sometimes it's being done to get money even, to become wealthy, ¿no? A veces se hace para volverse rico. ¿Sí? And Krishna gives. That's another topic, es otro tema. Chaitanya Charitamrita lo explica. Bhakti Lata Bij, ¿no? La semilla del servicio devocional, the seed of devotional service, that is given or received by somebody who is sincere, ¿no? Eso se recibe alguien que es sincero. If one has other motives, separatist mentality, si uno tiene otros motivos, una mentalidad separatista, you may get other types of seeds. Uno puede recibir otro tipo de semillas. Karmas bija, jnana bija, the yoga bija, all kinds of seeds. The karma and jnana and yoga seed. And Krishna even may fulfill the desires of such a materialistic so-called devotee, ¿no? Incluso puede que Krishna cumpla los deseos de un tal supuesto devoto materialista. And hopefully, just by being with devotees and hearing, then gradually there will be a change of heart, ¿no? Y con el hecho de que está con devotos y escucha, que puede que haya algún día un cambio de corazón. So. Entonces,
¿cómo se manifestaría el separatismo en el servicio, en el servicio? Okay, how the separatism becomes visible in service? Again, you have your own agenda. No, uno tiene su propia agenda, and the service is not being done to just serve the Lord and please the Lord, but one has one's own motives. No, el servicio no se ofrece simplemente para satisfacer o complacer al Señor, si uno tiene sus propios motivos. There was one case we had in Germany. Tuvimos un caso en Alemania. Very early days, 72, 73, no, muy temprano, 72, 73. So one person came and wanted to join. Uno vino para unirse para ser devoto. And then after some time, it came out, he was always asking how, because he had heard that George Harrison had given Bhaktivedanta Manor and that he was favorable with the devotees in London. ¿No? Él había escuchado que George Harrison había dado el Bhaktivedanta Manor y tenía contacto con los devotos en Inglaterra, en Londres. So he was then at one point, how can I go to London? Can you make the connection that I can meet George Harrison? ¿Podéis hacer algún arreglo para que yo pueda ir a Londres y entrar en contacto con George Harrison? And he had a plan. He wanted to, he was playing the guitar, so he wanted to use that contact to become famous. ¿No? Él quería usar ese contacto tocando la guitarra para volverse famoso. So then when he was told, forget it, we're not going to help you to do that. ¿No? Cuando se enteró que no estuvimos dispuestos a ayudarle en ese sentido, he didn't last very long. After a few days he left and never came back. ¿No? Entonces después de unos días se fue y jamás volvió. So, becoming a devotee with this idea, that's definitely a separatist mentality, ¿no? O sea, y pensando, dando la impresión de volverse devoto, pero con esa mentalidad es un típico separatista. You have your own interest. It's not really the interest to become a devotee. ¿No? Uno tiene un propio interés, no es realmente el interés de ser un devoto. So, he continues the same. Sí. Por ejemplo, hoy día tenemos el curso de discípulo. Okay. Obligatorio, y en ese curso nos enseñan que no debemos pensar, por ejemplo, o decir mi guru, tu guru, otro, y separarnos como en grupos en servir solamente los discípulos de este guru, los discípulos o hacer como servicios en grupos separatistas. ¿Cómo era, no sé, en el tiempo de Prabhupada? ¿Quién recibía a un devoto mayor que viene de visita? ¿Se recibe yatra o recibe discípulo? ¿Cómo es? Bueno, eso es diferente, obviamente. Solamente había un claro, y hoy día ¿cómo un poco más difícil, pero no, yes, I mean, this kind of tendency is also, in one sense, natural, and therefore we try to minimize it, ¿no? O sea, esa tendencia en cierto modo es natural, pero queremos minimizarla in order to maintain unity in diversity, ¿no? Para mantener la unidad en la diversidad. This was a big topic just 2 years ago, I think, and this year we're going to have this Sangha of the sannyasis, gurus, GBCs, and all that. Hace unos años, 2 años, creo que era el tema, la unidad en la diversidad. Tenemos este año otra vez esa reunión entre los sannyasis, GBCs y gurus, sea los líderes, ¿no? The leaders of society, of the society. Because it's something that's on our mind, es algo que es una preocupación. Because right now, let's say, those gurus who are direct disciples of Srila Prabhupada, they're still there, and they are cooperating amongst themselves to certain degrees, ¿no? O sea, hoy todavía están los gurus que son discípulos directos de Srila Prabhupada y están cooperando hasta cierto punto. So therefore, all those who are their followers, they're also
still following their guru and doing that, ¿no? Entonces aquellos que son los seguidores también siguen los pasos y hacen eso. Now, when all of us are gone, ¿no? Cuando todos hemos ido, then you only have the groups left over, ¿no? Entonces solamente quedan los grupos, and the tendency may be that there will just be the group, and that the cooperation will become less, ¿no? Y entonces el peligro, el riesgo es que solamente habrá los diferentes grupos sin el guru presente y entonces la tendencia de separarse y mantener siempre el grupo separado, eso puede existir. We'll see, ¿no? Vamos a ver, no se sabe cómo va a ser. We don't know how it's going to be. But, it's something that's on the mind, ¿no? Es algo que preocupa. Por eso resaltar la figura de Srila Prabhupada. Exactly. So that was one of the main reasons, to put Prabhupada in the center and have this little booklet, founder Acharya, his position and all that, ¿no? Por eso se publicó el librito sobre la posición del Acharya fundador, with the idea that is the unifying principle for all the members of the Krishna consciousness movement, ¿no? Eso ese es el centro, el principio de la unificación de los diferentes miembros de la asociación para la conciencia de Krishna. So that's how it is. Entonces, en teoría, no debería haber esa mentalidad separatista. But it's always going to be there. That's my opinion. It's just from practical life. No debería haber, pero siempre existirá. En una familia generalmente hay abuelos, tíos, hermanos, primos. No hay problema. No, but it's like, one family is okay. No, una familia vale. That's like a group of disciples, let's say. No, en un grupo de discípulos, because there's older ones and there's younger ones. No, hay mayores y menores. There may be even a difference of like father and grandfather, no, by age. No, incluso puede haber la diferencia de edad entre abuelo, padre y niños en un grupo. But it's like in a village, pero es más bien como en un pueblo. You have one mayor, no, tienes un alcalde, but then there's different families. But there's one village, no? Hay diferentes familias, pero es un pueblo. Now, sometimes, yes, different families, they have problems with one another, no? A veces las familias tienen entre ellos problemas. There's famous stories. Romeo and Julia is one of those, no? Romeo y Julieta es una de esas historias. Two families who are actually enemies, no? Dos familias que son enemigas. So it's happening. It's very common in the material world, muy común en el mundo material. So it may be, and it is already happening, that group of one guru are actually against the group of another guru, because the gurus have different, very, very different opinions about how things should be or whatever, for whatever reason. Eso ya existe, que un grupo de discípulos está en contra de otro grupo de discípulos porque los gurus tienen otras ideas o por lo menos una mentalidad muy diferente, etcétera, etcétera. Y eso ya hay. That's already there. And it's how you're going to avoid it. It's like the leftist and the right, ¿no? Los conservadores y los liberales. It's always there. Eso siempre existe. So those who are conservative, they're against those who are very liberal. ¿No? Los conservadores están en contra de los que son muy liberales. The right is against the left. So we all want to be center. But there's always left and right, and some in the center, more or less, trying to keep the balance. Yeah. ¿No? Siempre hay eso, que son los derechistas y los de la izquierda que están en contra en todos los países. Y la religión también. Los conservadores y los más liberales en la Iglesia Católica es un gran tema, ¿no? Si se pueden casar o no los sacerdotes, y el Papa todavía mantiene, hasta que algún día vendrá alguien y dice, bueno, ya está, venga, las cosas, no, los tiempos han cambiado,
let them get married, ¿no? Que se casen, ¿no? Srimad Bhagavatam es de izquierda y Chandravani es de derecha, así que... So that's why, because yes, of course, it's nothing new and it's already there. But in the spiritual world, if you have left and right, it's all for Krishna's pleasure. Todo es para el placer de Krishna. So tampoco se puede evitar que hay. Lo que se puede evitar es la enemistad, teniendo el centro y todo el mundo quiere servir el centro de su manera y se acepta la manera del otro sin intentar machacarla, ¿no? So you tolerate the different types, so the leftists and the rightists, without trying to eliminate or destroy the other one. Because Krishna likes both, ¿no? Krishna le gusta los dos. It's like salt and sweet, ¿no? Salado y dulce. Both is good. Just there's a time for each thing, ¿no? Cada uno tiene su momento. Tomar algo salado, tomar algo dulce. Only sweet? Nah. It has to be or bitter or even picante, no? A little bit spicy. Yes, why not? No, ¿por qué no? No siempre. No, o sea, es normal. La variedad es therefore unity in diversity, no la unidad en la diversidad. That's the ideal. Eso es el ideal. And you cannot avoid differences, even in opinion. It's always going to be, there's natural, ¿no? Es natural que haya diferencias de opinión. Si me permite, Maharaj, una última pregunta. En relación de lo que estamos hablando anteriormente, en relación a otros mi pregunta es que en el Chaitanya Charitamrita se dice que ese verso, Pramanda, Brahmite, Kona, Bhagavanti, Guru Krishna, Prasad, Bhakti. Yo tenía la idea de que las personas que vienen al movimiento es porque de una otra manera ellos se sintieron atraídos, tal vez por vidas pasadas o... Yeah, generally that's the case. Yes, Me pareciera que no siempre es así, ¿no? Porque no siempre. No, o sea, generally it's a fact, like you quoted this verse, Brahmana Brahmite Kona Bhagavan Jeev Krishna, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Bija, that a fortunate living entity, because of maybe pious activities in the past or spiritual life in the past, becomes attracted to Krishna consciousness and joins. But not always it's like that. No siempre es así. And Prabhupada mentions it also in Chaitanya Charitamrita. It's a little painful to hear, no? Es un poco doloroso escucharlo, but he says there are some joining this movement who are actually not Vaishnavas. ¿No? Hay algunos que se unen a ese movimiento que no son Vaishnavas. They have another interest, no? Tienen otro interés. So, but now we don't have to, let's see, are you real or not? ¿No? ¿Eres verdadero o eres falso? So there are those who are pretenders, ¿no? Aquellos que pretenden ser devotos, pero no lo son. So, but anyway, we don't want to think like that, no queremos pensar así, sino con la buena disposición, ¿no? A good disposition, everybody is sincere, todo el mundo es sincero y realmente really wants to be a devotee, no quiere llegar a ser devoto. Anyway, so but still what can be done? Differences will be there, but we have to try to still cooperate, ¿no? O sea, las diferencias siempre habrá, pero aún así tenemos que intentar cooperar. Even in a country it's like that, they do now in Germany they always have this, now the Great Coalition, and it's been criticized, ¿no? La gran coalición entre la izquierda y la derecha y gobiernan juntos, pero hay muchos que no les gusta porque quieren que se mantenga, ¿no? La izquierda y la de izquierda, la derecha, no que cooperen demasiado, sino pierden su identidad, ¿no? Algo así. Yes, sometimes even that is criticized. If you cooperate, then you don't maintain your identity as the left and the right. You become all merged in the center. It becomes wishy-washy, ¿no? Se vuelve como algo no muy claro. ¿Qué eres? La izquierda y la derecha con una mezcla rara, ¿no? ¿Eh? Sí, eso. So there's what can be done. But actually for the higher goal, then those who are a little more, they say, no, we have to try to govern together because for the country, to keep going, ¿no? Entonces, algunos que son más así, tienen la visión, dicen que no, tenemos que cooperar para el país, ¿no? Para que el país siga funcionando. Si cada uno se pone en su posición y sin ningún compromiso,
en el gobierno no va a funcionar, ¿no? So then the government doesn't work if everybody takes his position and will not give 1 inch, ¿no? un centímetro, no ceda ni nada, así o no. No? So, no? Yeah, it sometimes happens. No compromise, no hay compromiso. Then government fail, and then anarchy. Then uno tiene la anarquía también a veces. So we have to, yes, you have to cooperate, even though one may have a different opinion. ¿No? Hay que intentar cooperar para un bien superior, aunque las opiniones sean diferentes. And that's not easy, no es nada fácil. So, but even in a family that happens, ¿no? Incluso en una familia puede haber, ¿no? Diferentes. Si hay una familia grande con muchos hijos, cada uno tiene sus ideas y a veces no se ponen de acuerdo. There's a big family, many different sons especially, then they have different opinions and they don't come to an agreement. Then the oldest son, he imposes, ¿no? Entonces el hijo mayor se impone. And that's sometimes even the right, according to nature and law. The firstborn, he takes the lead, ¿no? El primigenio. Él toma la bandera, ¿no? But maybe the last one is the most intelligent. Quizás el más pequeño es el más inteligente. Then again you have a problem. Otra vez tenemos un problema. Yes, he's the firstborn, but he's stupid. ¿No? Es el primigenio, pero es estúpido. Now what? No, ¿ahora qué? Revolución. Maybe you even kill the firstborn one to get him out of the way. ¿No? Incluso matan al primogenio para sacarlo del medio. This is the material world. So this all happens actually when there is separate interest. Now we come back to the separatist. No, todo eso pasa cuando hay un interés separado. Claro, yo tengo mi interés y lo defiendo como Trump. O sea, no, alguien así es la típica persona America's interest, ¿no? O sea, eso es lo más importante es el interés de ese país o mi interés y todo lo demás me da igual, ¿no? Y the rest I don't care. The whole planet can go to hell, but America will be great, ¿no? Todo el planeta se puede ir a la porra, pero América va a ser grande. And he's not the first one. He's just the first one who really says it like that. Él no es el primero que piensa así, pero él lo dice así de muy burdo. No? Actually, in the past, the same situation, this agreement about climatic change and to reduce carbon emission, ¿no? Esa idea de por el cambio climático, reducir la emisión de CO2, always America. They said, like China and India and all these countries, they should reduce because they're producing too much carbon. But they will not do it. They will not, and they said, we will not reduce our standard of living. ¿No? Ellos siempre exigen que los demás disminuyan su emisión, especialmente como India, porque hay mucho carbón y tal, o la China. Pero nosotros no vamos a reducir nuestro estándar de vida, nuestra calidad de vida. Así lo dijeron todos los presidentes anteriores. ¿No? O sea, no, eso es sagrado. La calidad de vida americana es sagrada. Ahí nadie lo toca. Yeah. No, it's just self-interest. We want to enjoy life and don't tell us not to. ¿No? Queremos disfrutar de la vida y que nadie nos diga que no podemos hacerlo. We have the power to do it and we'll do it. ¿No? Tenemos el poder de hacerlo y lo haremos. Yeah. If you have powerless, then what can you do? ¿No? Si no tienes poder, ¿qué vas a hacer? But if we are autonomous. We have a whole country. There's no other country surrounding us, except for these Mexicans, no? And some Canadians.
¿no? O sea, tenemos un país sin fronteras, básicamente, solamente esos mexicanos, y vamos a tener un muro muy grande para que no tengan nada que ver con estos. Y los canadienses, bueno, y esos son lo mismo, como son americanos en realidad, solamente se llaman de otra manera, ¿no? They just have a different name, but they're all Americans. It's actually North America. It's called North America, Canada and US. Anyway, so, that's separate interest, eso es interés separado. Entonces, disculpe, Magara, si a causa de esto uno no se da cuenta que es separatista, pero con sus acciones descorazona a un devoto, así que el devoto le da ganas de irse al movimiento por mantener, claro, el ideal de América, lo que usted dice. Chileno, ¿no? Claro, chileno. Somos chilenos, ¿no? Que no vengan los peruanos, ¿no? Claro, las cosas tienen que ser, se esconde detrás de actitudes esos fines, ¿no? De separar, pero a veces tienen un costo elevado. Por ejemplo, que alguien no quiera ser más devoto, o que alguien ya no quiera hacer servicio. Esa actitud de separar, ¿no? De querer imponer una idea, un pensamiento. Se puede dar, ¿no? Hay un costo ahí. Puede pasar. Puede pasar, claro. Ha pasado. Ha pasado y pasa, sí. No, I mean, it's actually just a lack of Krishna consciousness, como siempre se dice, ¿no? Es una falta de conciencia de Krishna. If we are samak saveshu bhuteshu, one should actually see all the living entities equally, on the same level, no? That's higher consciousness. Uttamadhikari. That vision is that everybody is actually a spirit soul, part and parcel of Krishna. No? Todo el mundo es parte integral de Krishna. So there should be no separatism. No debería haber separatismo. Which doesn't mean that you embrace the tiger, because he's also spirit soul. No, eso no quiere decir que vamos a abrazar al tigre porque es un alma espiritual. So some discretion has to be there, ¿no? Alguna, ¿cómo se dice? Consideración, discriminación sana tiene que haber. But ultimately it should be what does Krishna want, or what does the founder, what are the desires of the acharyas, the previous acharyas, ¿no? Finalmente uno debe preguntarse cuál es el deseo de Krishna y de los acharyas previos. And my desires, they will take the back seat, ¿no? Y mis propios deseos van al fondo. They don't go in front and then you disregard Krishna's desires and the previous acharyas' desires, ¿no? Los propios deseos no deben ponerse delante y uno ignora o pone como en segundo plano los deseos de Krishna y de los acharyas previos. Then that's the separatist mentality. So, therefore, yes, this oneness, sometimes Prabhupada uses that word, is to have the same, or to be in harmony with the Supreme. No? You dovetail your desires to Krishna's desires, not the other way around. No? Uno acopla los propios deseos con los deseos de Krishna, y no viceversa. That's the other, that, Krishna, why don't, and one is just praying, give me this, give me that, give me this, give me this. Uno siempre orando, dame eso, dame otro. A ver, Prabhupada, Kali, they do this. Dehi, please, give me health, give me good sons and daughters, and give me wealth, and give me. One goes to the demigods with this idea. Uno se acerca a los semidioses con esa idea de pedir, especialmente la madre, Durga. Mamá, por favor, dame dinero, dame salud, dame buenos hijos, y dame. Devotee to Krishna doesn't go like this. No? What do you want? El devoto no se acerca a Krishna con esa mentalidad, sino a ver qué puedo hacer, qué quieres. Anyavilashita shunyam, that's the point. No? All the other types of desires are zero. ¿No? Todo ese otro tipo de deseo se vuelve cero. A veces no se entiende, porque normalmente a veces escuchamos que Prabhupada decía que él creó una casa donde todo el mundo puede
A veces no se interpreta bien esto porque también uno debe discriminar, ¿no? Porque si bien es Yeah, cierto, because there are different rooms, diferentes habitaciones en la casa. es que como usted decía antes, no todo el mundo viene con el deseo de servir y viene con uno con Yeah. otros deseos. Yeah, so yes, Prabhupada built a house, everybody can live in there. But still, even in the house, you may have different places, ¿no? En la casa hay diferentes sitios. Está el ático y está el sótano, ¿no? You have the basement and you have the penthouse. Now, who's going to live in the penthouse? Who's going to live in the basement? ¿No? ¿Quién va a vivir en el penthouse y quién va a vivir en el sótano? Sótano no hay ventanas. ¿No? In the basement there's no windows. Húmedo. It's a little moist. No, but actually that's a material consideration. No, es una consideración material. This house is a transcendental house, and all the Vaikuntha atmosphere is everywhere. So there's no that difference is not really shouldn't be there. No, ese tipo de diferencia no debe haber. Es la atmósfera Vaikuntha y todas las diferentes habitaciones tienen la misma calidad en cierto modo. No? That's different. It's different. It's a different house. It's not a material house. Material house you have these differences. No? En una casa material tenemos esas diferencias. En una casa espiritual no debe haber. Todo es la calidad absoluta. Interesting. So that even in the basement you have sunshine. No, incluso en el sótano hay luz solar. Entonces, en ese sentido, Prabhupada también decía en una parte que, como usted decía, dentro tiene que puede haber variedad y diversidad. Prabhupada decía, bueno, alguien tiene ciertas capacidades, otro no tiene ciertas capacidades, pero que todo el mundo pueda, de acuerdo a su capacidad, servir a Cristo. Exactamente, yeah. Everyone has their own capacity, and according to that capacity, you serve Krishna. And it's not the external service that is important, no? No es el servicio externo que es importante. Rasa, bhava rasa, rasa janardana. Krishna extracts the essence of one's bhava, no? The devotional attitude. No? Krishna extrae el bhava, que es la esencia, la actitud de servicio. You may be a spider, just a few grains of sand into the ocean, but Ramachandra accepts it, this service, on the same level as the big monkey who is throwing rocks into the ocean. ¿No? Cuando la pequeña araña tira algunos granitos de arena en el océano para ayudar con el puente, Ramachandra acepta ese servicio en el mismo nivel que los grandes monos que tiran rocas, casi montañas. ¿No? Hanuman, he can throw a whole mountain. ¿No? Hanuman puede tirar toda una montaña. But it's the attitude of service that Krishna is interested in. Krishna se interesa por la actitud de servicio. So therefore there's no hindrance, there's no obstacle on the material level. ¿No? Por lo tanto no hay ningún impedimento en el nivel material. Just because somebody is very strong or very intelligent, he can serve and another person cannot serve. ¿No? Solamente los fuertes y inteligentes pueden servir y los demás no pueden servir. No. It may be just the other way around. No? The strong and intelligent, they're very puffed up, and Krishna doesn't care. No? Los fuertes y inteligentes son muy orgullosos y Krishna no le interesa. And the humble person, just some little service, but with all the heart, Krishna is very much pleased. ¿No? Y la persona humilde, con todo corazón, ofrece lo que pueda, alguna cosa pequeña, pero como es con todo corazón, Krishna lo acepta. Yes. That's also a very important consideration, ¿no? Una consideración muy importante. So, I think it is time to stop for 1 year now. ¿No? Viene el momento de parar durante 1 año mínimo. At least in this place, por lo menos en ese lugar, y ya veremos si hay posibilidad de seguir o no. So, seguiremos con el mismo tema el año que viene. You can think about it. Podemos continuar con el mismo tema. The same topic next year and have some time to think about it. Podemos pensar durante un tiempo.
Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gaunita Gaura Bhakta Vrinda ki jai.